Hi, I'm Jedidiah Kosca. My program is BSECE, Bachelor of Science in Electronics Engineering. And I came from the batch of 2018. Having an organized schedule na hindi ako stress na talaga I divided my tasks into chunks, no, na kumbaga parang kayang kainin ng onti-onti the schedule. And the next is I surrounded myself with my support system, my family, my friends, and yung mga kadorg ko. And most importantly, lagi kong iniisip yung long-term na result ng review na to. Actually, nung nag-review ako, binalikan ko yung mga notes ko from FEU Alabang, and I have observed na talagang kompletong-kompleto yung mga naging topic namin. Kaya yung nag-review kami sa review center, talagang nag-refresh na lang. And also, yung mga teachers po natin has offered us materials at saka mga review sessions. So talagang malaking tulong at support na nakikita namin sa mga teachers. I have observed na mas effective yung consistent na pag-aaral kaysa sa intense na mabilis ang aral. Mas mahirap po yun, mas delikado sa health. And mas effective po talaga yung consistent, kahit mahabang panahon pero consistent.